Hello children, welcome back to our mathematics classes. మన 8th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ కూడా వీడియో క్లాసెస్గా స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ మారిందని మనకు తెలుసు. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దోస్ కాపీస్, హార్డ్ కాపీస్. బట్ హవెవర్ మనకి ఆన్లైన్లో మనకి కొంత కంటెంట్ మనకి రావటం జరుగుతుంది. సో వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్స్, రైట్? సో రేషనల్ నెంబర్స్ గురించి తెలియాలంటే మనం ఇంటిజర్స్ వరకు మనకి బాగా తెలియాలని మనం ముందు చెప్పుకున్నాం. యూజువల్లీ వీ స్టార్ట్ విత్ natural numbers. Yes, you all know natural numbers 1, 2, 3, 4, like that we use. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, all these numbers uh, named as natural numbers. So the first natural number is obviously 1, and then we affix or attach 0 to this list, and we named them. In fact, they got the name as whole numbers అని పేరు పెట్టారు కదా. సో likewise, in our 7th class we moved further left. ఇంకా మనము వెనక్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ వీటితో పాటుగా హోల్ నెంబర్స్ అన్నిటితో పాటు -1, -2, -3, -4 ఇలా నెగటివ్ నెంబర్స్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ హోల్ నెంబర్స్తో పాటు అంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 వీటితో పాటు -1, -2, -3, -4, -5. సో అండ్ దిస్ ఎంటైర్ లిస్ట్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఇంటీజర్స్ అని మనం పేరు పెట్టి జెడ్ అనే లెటర్తో సూచించాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ దెమ్. ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని రకరకాల కాంటెక్స్ట్ తీసుకుని వాటిని మనం వెరిఫై చేయడం జరిగింది. సో నౌ జనరల్గా మోర్ అఫెన్ వీ యూజ్ దీస్ నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తాం మనం. నవర్ దెన్ సెల్డమ్ వీ యూజ్ దీస్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్. సో ఇవేనా నెంబర్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇలాంటి నెంబర్స్ అయినా మనం ఎప్పుడు ఎదుర్కొంటాం, వీ కన్ఫ్రంట్. ఇలాంటి నెంబర్స్ అయినా మనం చూస్తామంటే మనం ఇలాంటి నెంబర్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా నెంబర్స్ చూస్తామని ఫ్రాక్షన్స్లో నేర్చుకున్నాం. మనం ఫ్రాక్షన్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు, డెసిమల్ ఫార్మ్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/4 ఉందనుకోండి, వి నెవర్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఇన్ దీస్ లిస్ట్స్, బట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రాక్షన్. we know a proper fraction, we know improper fraction, we know mixed fraction, and in fact we never face these kind of numbers in these three lists. But these are numbers, however. So 3.5 ఉందనుకోండి, మనకు తెలుసు. ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, టీచర్ మనకి 3.5 వేయటం తెలుసు. సో 3/4 గురించి తెలుసు, మీకు షేడ్ చేస్తూ ఉండేవారు 3/4 అని. సో ఇలాంటి నెంబర్స్ కూడా మనం ఫ్రాక్షన్స్ రూపంలో చేసాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకా 7th క్లాస్లో మనం డెసిమల్ ఫార్మ్స్, వీటిని డెసిమల్ ఫార్మ్స్లో కూడా మార్చు నేర్చుకున్నాం. 0.75 ఇదైతే 7/2 కదా, మరి 3.5 అంటే 7/2, 3.5. 3.5 మనం చూస్తాం. ఇలాంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా చూస్తాం. బట్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ బియాండ్ దీస్ నెంబర్స్, NW and Z. కాబట్టి ఇవి కాకుండా ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని, ఇలాంటి నెంబర్స్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఎక్కడ పెడదాం ఈ కేటగిరీని? ఈ నెంబర్స్ అన్ని మనం ఏమని పిలుద్దాం? వీటిని కూడా ఈ లిస్ట్లోకి చేర్చడానికి ప్రయత్నం చేశారనమాట. అండ్ ఇవే కాకుండా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రైజ్ అయ్యేటటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, మన టెక్స్ట్ బుక్లో బ్యూటిఫుల్గా ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ x+2 = 13 అని ఉంది కదా. అంటే ఏ నెంబర్కి మనం 2 యాడ్ చేస్తే 13 వస్తుంది? వెరీ గుడ్, చాలామంది గెస్ చేస్తున్నట్టు 11కి 2 యాడ్ చేస్తే 13 వస్తుంది. కాబట్టి x = 11 అని మనం అంటాం. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసాం మనం? x+2 = 13 కాబట్టి ఈ 2ని మనం యువతలు తీసుకొస్తాం. x = 13 - 2, x = 11 అంటే ఈ ప్లేస్లో 11 ఉండాలి అని మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే x+5 = 5 ఇచ్చారు. చూడండి, సెకండ్ కాంటెక్స్ట్లో x+5 = 5 ఇచ్చారు. సో ఏ నెంబర్కి మనము 5 యాడ్ చేస్తే తిరిగి 5 వస్తుంది? ఎస్, గుడ్ గెస్. మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గెస్. సో 5ని ఇలా తీసుకొద్దాం, +5ని 5 - 5 అవుతుంది. x = 0 అంటే ఈ ప్లేస్లో 0 ఉండాలి అని మనకు అర్థమవుతుంది. 0 + 5 = 5 కాబట్టి. So yes, that's fairly easy for you to understand. And now if I go for another equation like this, for example 2x, here say 2x = 3 is there. Here observe this equation, 2x = 3. So 2x = 3 means, so 2 multiplied by what gives you 3? 2 multiplied by what? ఇక్కడ 2 + x కాదు, 2 - x కాదు, 2x అంటే 2 into x అని అర్థం.
సో 2 మల్టిప్లైడ్ బై వాట్ గివ్స్ యూ 3. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం 3/2 అంటాం. సో 3/2, దిస్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇంటీజర్. That number is not an integer. So one more equation is there. Let me explain that one also. So 5x plus 7 is equal to 0 ఉంది. అంటే అర్థం 5 into something plus 7 must give you 0. So that something, how can we obtain that 5x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 by 5. చూసారా, మనం ఇక్కడ రకరకాల నెంబర్స్, అంటే మనకి ఇంటిజర్స్ కానిటువంటి నెంబర్స్ 3/2 చూస్తున్నాం, -7/5 చూస్తున్నాం. అంతేకాదు మనం జనరల్గా కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 చాక్లెట్స్ని మనం ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకోండి, ఇద్దరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో ఒక్కొక్కరికి 10 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 2 5s కాబట్టి 5 వస్తుంది. మరి ముగ్గురు డివైడ్ చేసుకోవాలంటే 10 డివైడెడ్ బై 3, that is not going to be an integer. That's not going to be a round figure. You're not going to have round figure. 4 మంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలంటే 10 డివైడెడ్ బై 4, I can't make it 10 by 4. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఒక ఇంటిజర్గా దాన్ని నేను చూపించలేను. I have to make I have to give 2 chocolates to each first, and then I'm going to have 2 chocolates remaining. So it's not justified to distribute equally. So now అదే 10 చాక్లెట్స్ మనం 5 మందికి వేస్తే ఓకే 5 2s 10. సో సమ్టైమ్స్ ఐమ్ గెటింగ్ ఇంటిజర్, సమ్టైమ్స్ నాట్. సో ఇంటిజర్స్ కానటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనం ఫేస్ చేస్తాం అనమాట. మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం ఇవి ఫ్రాక్షన్స్లో కనబడతాయని మీకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అందుకే ఏం చేశారంటే ఒక కొత్త నెంబర్ సిస్టమ్ మనం తీసుకొచ్చారనమాట. ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ పేరు ఏంటంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అని తీసుకొచ్చారు. ఎలాంటి నెంబర్స్ అనమాట, రేషనల్ నెంబర్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే, నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను చూడండి. రేషనల్ నెంబర్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే, సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఫార్మాట్లో కనబడుతున్నాయి కదా, ఒక ఫ్రాక్షన్ లాగా ఏదో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అంటే కనబడుతున్నాయి కదా. అందుకని ఇలాంటి కొత్త నెంబర్స్ అన్నిటిని కలిపి వేటినైతే మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ టైప్లో రాయగలము, అంటే ఒక నెంబర్ పైన, ఒక ఇంటిజర్ పైన, ఒక ఇంటిజర్ కింద అన్నట్టు రాయగలము, p/q ఫార్మాట్లో రాయగలము, అటువంటి నెంబర్స్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నారనమాట. ద నెంబర్స్ దోస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆర్ దోస్ కెన్ బి షోన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ p/q వేర్ p and q are integers. Yes, you observe a number, an integer on the top and another integer on the down. So where p and q are integers, but ఇక్కడ డినామినేటర్ అంటే డివైజర్ అన్నట్టు. డినామినేటర్ అంటే డివైజర్ కదా. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10/2 ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, 10 అని 2 చేత డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా. సో డినామినేటర్ ఈజ్ అదర్వైజ్ డివైజర్. ఆ డివైజర్ షుడ్ంట్ బి 0. కింద జీరో పెట్టి డివైడ్ చేయండి అనకూడదు. మనం ఏదో నెంబర్ చూపించాలి అక్కడ. సో జీరో పెట్టి డివైడ్ చేయండి అనకూడదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్యూ రాసేటప్పుడు, అంటే క్యూ అంటే మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా కింద నెంబర్, క్యూ కెన్ బి ఎనీ ఇంటిజర్ అదర్ దాన్ 0 తప్ప పైన ఏదైనా ఉన్న పర్లేదు, పైన ఏ ఇంటిజర్ ఉన్నా పర్లేదు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఇంటిజర్, బట్ ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ హ్యావ్ ఏ కండిషన్. క్యూ కెన్ బి ఎనీ ఇంటిజర్ other than 0. That must be noted, right? So now let me define. So what are rational numbers? Now I am trying to give you a new set of numbers because I can't explain all the things that are in 7th class now. మనం ఫ్రెష్గా దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ మనం lot of time will be consumed. So rational numbers అంటే ఏంటనమాట, the numbers that can be expressed in the form of p/q, that can be shown in the form of p/q, లేదా p/q ఫామ్లో కనిపించే నెంబర్స్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అనొచ్చు. వాట్ ఆర్ దీస్ p and q? ఆఫ్టర్ లెటర్స్ ఫర్ నెంబర్స్, see, p is an integer, q is an integer, where q is not equal to p and q are integers and q is not equal to 0. So remember this condition, p and q are integers and q not equal to 0. So give me examples for rational numbers. So you can give whatever example you like, 3/4, 7/5, -10/3. Like that you can give
many examples for these rational numbers. Somebody may say, okay, all these are fractions. Why not? Even if fractions kadandi. That's why all fractions are rational numbers. Of course, all fractions are rational numbers because they appear in the form of p by q. So this prompt me to give some more examples of rational numbers. Is this all rational numbers? Is this enough to discuss about rational numbers? Then, as I told you in my definition, numbers those can be expressed in the form of p by q. If you are able to express in the form of p by q, they need not exist in the form of p by q. P by q form లోనే ఉండక్కర్లేదు. If you can change something into the form of p by q, that number is also a rational number. For that, I'll take 3, for example 3. So I can write 3 as 3 by 1, or I can write 3 as 6 by 2, because 6 by 2 is 3, 2 times 3 is 6 anyway. So that's why 3 is expressed in the form of p by q. 3 is otherwise represented as 6 by 2. Both are same, absolutely same. So now that's why, since 3 is shown in the form of p by q, now 3 is a rational number, doesn't it? Right? It's a rational number. So 3 is a rational number because it can be expressed in the form of 6 by 2. So every number, now you're getting into the line, every number, whatever number you like, 4 by 1, 10 by 1, or 22 20 by 2, or 100 by 10. So 10 can be expressed in the form of p by q. So likewise, now all integers are started appearing in the form of p by q. Take any integer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. Whatever big, however big you take, however small you take any integer. For example, if you take minus 10, you can write minus 10 by 1, or minus 22 by 20 by 2. All I should have an integer on the top, an integer on the down. If I could express any number in the form of p by q, that number is nothing but a rational number. So in that sense, what happens? All rational numbers, all integers will become rational numbers now. So all integers are becoming rational numbers because every integer can be expressed in the form of p by q. So I can drop down all the list of integers to the list of rational numbers. Yes, 0, somebody is asking why 0 is a rational number. Yes, 0 can be expressed 0 by 10 or 0 by 2, like that. It can be expressed in the form of p by q 0. All you have to have a p by q format, and notably you shouldn't have a 0 in the denominator. Denominator 0 ఉండకుండా ఉంటే చాలు, integer ఉంటూ. So these are all nothing but rational numbers. Now all integers are rational numbers. And along with this, what we have discussed, ఇవి కాకుండా, అంటే ఈ ఇంటిజర్స్ అన్నీ రేషనల్ నెంబర్స్ అయిపోయినాయి. అవి కాకుండా ర్యాండమ్గా మనం రాసిన ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ర్యాండమ్గా మనం చాలా ఫ్రాక్షన్స్ రాసాం కదా, ఏదో 3/7 అన్నట్టు, లేకపోతే 10/8 అన్నట్టు, లేకపోతే 16/7 మైనస్ అన్నట్టు, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇంటిజర్స్, బట్ దే ఆర్ అపియరింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q. రిమెంబర్, ఎవ్రీ నెంబర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మీనింగ్. ప్రతి నెంబర్కి అర్థం ఉంటుంది అనమాట. మనం 10/8 అని రాసామంటే ఇట్ హ్యాస్ మీనింగ్, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. సో ఇవన్నీ ఇంటిజర్స్ కాకుండా మనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి అబ్సల్యూట్ ప్యూర్ p by q ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటివి, అంటే మనం p by q ఫార్మాట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా ఇవన్నీ ఉన్న ఇంటిజర్స్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసి చూపించాలి. ఎక్స్ప్రెస్ చేయక్కర్లేకుండానే p by q ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటిజర్స్ కానటువంటివి ఉన్నాయి చూసారా, అవన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్సే అనమాట. దాట్స్ వై రేషనల్ నెంబర్స్ విల్ బికమ్ ఎ హ్యూజ్ లిస్ట్, అన్ ఎక్స్పాండెడ్ లిస్ట్ అనమాట. మన ఇంటిజర్స్కి ఇంకా పెరిగిపోతాయి అనమాట. ఇంటిజర్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా నెంబర్స్ పెరిగిపోతాయి. ఈ విధంగా మన నెంబర్స్ యొక్క ప్రపంచం ఇంకా పెద్దదైపోతుంది. జస్ట్ లైక్ ఏ గెలాక్సీ, ఎక్స్పాండింగ్ గెలాక్సీ. యాజ్ యూ సీ కౌంట్లెస్ స్టార్స్ ఇన్ గెలాక్సీ, సో ఆర్ హియర్ ద రేషనల్ నెంబర్స్. సో ఈ p by q ఫార్మాట్లో ఉంటే చాలు, వాటిని ఏమని పిలుస్తాం అనమాట, మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తామా వీటిని మనం? 10/8 ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తామా? -16/7 ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామా? ఎస్, వీ మే నాట్ ఫేస్ దమ్, బట్ హౌ ఎవర్ దే ఆర్ ఆల్సో నెంబర్స్. సో మన జాగ్రత్తగా వీటి గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట.
సో ఫైనలీ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే the numbers, those can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. So we have a letter to represent rational numbers, q. q అనే లెటర్ చేత మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. q అంటే q స్టాండ్స్ ఫర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అనమాట. వై q? By q, why shouldn't we take r? Okay, q is traditionally used, r మనం యూజ్ చేయం. q ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ నోన్ ఎస్ కోషెంట్ నెంబర్స్. కోషెంట్ నెంబర్స్ అని ఎందుకంటే డివిజన్ లా కనబడుతున్నాయి కదా, 10 డివైజర్ అన్నాను కదా. సో దే లుక్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కోషెంట్ నెంబర్స్, దట్స్ వై దే ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద లెటర్ క్యూ. సో లైక్ వైజ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మనం క్యూ అనే లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నవ్ క్యూ ఈజ్ అ వెరీ మచ్ బిగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఈ క్యూలో కూడా అంటే మనం ఇంటిజర్స్తో పాటు అదనంగా మనం ఈ ప్యూర్ పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉన్న నెంబర్స్ని తీసుకుని వాటిని కూడా మనం ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యూ నో హౌ టు యాడ్ దోస్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఎలా యాడ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, వచ్చేసింది అనుకోండి మనకి, దిస్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ ఫర్ యూ. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ దీస్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అంటే మనం అస్తమాను కేవలం ఇంటిజర్స్నే ఫేస్ చేయం, మనం రౌండ్ ఫిగర్స్నే ఫేస్ చేయం మనం. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ నువ్వు ఇద్దరికి పంచమంటే ఓకే, యూ గోయింగ్ టు గివ్ దెమ్ 50 and 50. ఒక నలుగురికి ఇమ్మంటే ఓకే, నలుగురికి 25 ఇస్తావు. బట్ 100 రూపీస్ నేను 7 మందికి ఇమ్మన్నాను అనుకోండి, దెన్ కమ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇద్దరికి ఇమ్మన్నప్పుడు చక్కగా నువ్వు ఇంటిజర్స్ రౌండ్ ఫిగర్స్ 25 వచ్చింది, లేకపోతే 50 వచ్చింది. బట్ 100ని నేను 7 మందికి డివైడ్ చెయ్యి అన్నప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఎ నెంబర్ 100/7. 100/2 you know 100/2 because it is 250s. 100/4 you know because it is 425s. You can feel it, you can have it. But 100/7, this sort of numbers, this kind of numbers we need to understand well. ఇలాంటివి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.